Welkom Boodschappen mensen. We gaan even zien wat komt op voor jullie in de maand van mei. Boodschappen Sun, Moon, Rising Sun. Wat is hier voor de maand van mei voor jullie boodschappen? Boodschappen Sun, Moon, Rising Sun. Boodschappen. Oké, dus we zien de energy van de 10 van Pentacles. Dat is in je eerste huis. Dat heeft mee te maken met achterkomen, een heleboel geld van een ram. Mensen recognize wat een maagman heeft gedaan. Een maagman en een vis kunnen some sort of a contractual overeenkomst creëren om heel veel geld te verdienen. Jupiter is in Stenbock, dus komt op ook voor de Leos. Dat is Stenbock. Oh my god. And this came up for the Leos, some sort of a einde van some sort of a emotional connection met een visperson. Ik zie geen succes voor een situatie voor jullie boodschappen mensen. Ik zie in je huis boodschappen, daar is verdriet. Je hoopt voor some sort of a new offer. Geen sterke stability op de workfloor. Is een beetje off. Ik zie dat jullie boodschappen mensen nou recognize it's over a couple. Jullie boodschappen mensen recognize dat de couple was niet eerlijk. Jullie boodschappen mensen nou bekijk een couple. This couple can a couple that is de energy van de keizerinnen. Dus jullie boodschappen vrouw dat is getrouwd of in een huwelijk of zo. There is iets that come out over je huwelijk. Oké. Als we zien dat die nou recognize dat een Stenbock man en zijn vrouw kunnen heel veel geld kunnen krijgen. Als je recognize deze situatie, boodschap vrouw, je zit nou om na te kijken op je huwelijk. Je recognize dat je huwelijk is unstable. Iets over je huwelijk is instabiel. Je recognize dat. En especially voor boodschappen vrouw dat is in een relatie met een Stenbock of een maagman of een steerman. Heel veel van jullie dat is in relatie met een maagman, een steerman en een Stenbock. Daar is some sort of een eind. Dus als je bent getrouwd of je bent in een relatie, there is some sort of een eind. Ik zie zorgen voor jullie boodschappen vrouw. Dat is in relatie met een steer, een Stenbock en een maagman. Nou. Deze situatie kan de eind van je scheiding of een scheiding komt daar aan. Er is heel veel emotional situatie. Especially voor boodschappenvrouw, oude boodschappenvrouw die is getrouwd. Hier zie je in de huis van de karma en recognize dat je had karma met een steerman. En met een Stenbockman en met een maagman. Daar is karma en dat is het. Vuurmensen moet met luchtmensen. Oké? Als je gaat in karma, je moet weten de elementen. Vuur en water. Nee, vuur en lucht. Aarde en water. Oké? Dus vuur en lucht. Dus als je bent een Rumbly of boodschap person of Josus, je moet met een waterman wezen of tweeling. Als je bent een viskreef of scorpion, moet je met een stier maken of Stenbock, oké? Je moet de balance, opposite balance out. En this is best wel een zeer positieve spread voor jullie boodschappen mensen. Omdat je zit om te denken om de geld. En er is heel veel geld, maar dit komt tot een eind. Jullie boodschappen nou recognize wat een couple heeft gedaan. En er is een heleboel geld wat een koppel kunnen verdienen om de volste benodigdheid. En je komt daarachter in deze maand. Is het een familielid, is het de buren, whoever this is. Het is de end to een liefde-relatie. Oké, en de end to een huwelijk, de end to een liefde-relatie, scheiding, verhuizing komt op. Oké, je kan dit zien. Scheiding en verhuizing. En getrouwde mensen, als je recognize, de liefde is over tussen u en een steermaker of Stenbockman. Oké? Dus hier, ik zie jullie boodschappenvrouw die was getrouwd, je recognize
dat there is geen meer stability. Je huwelijk is in the rocks, okay? En there's geen meer stability. Mensen nou recognize wat een ramvrouw heeft gedaan. Mensen is nou van op de hoogte en krijg inzicht over wat een ramvrouw heeft gedaan. Sommige van jullie boodschappen en een ramvrouw uit samen werken om some sort of a chaos voor iemand anders om te creëren. En nou mensen nou recognize wat precies is gebeurd. Emotional situatie is hier. Boodschappen mensen, emotional eind kom aan. Als jullie boodschappen mensen was in some sort of relatie met een visperson. Some sort of een eind komt naar deze relatie, oké? Geen succes met deze relatie met deze visperson, omdat iets komt uit either over de familie van deze persoon of jouw familie. En een eind komt daar aan. Mensen recognize dat een ram en zijn partner of een ram en zijn vrouw had heleboel geld genomen aan de valse benodigdheid. Een steenbokman, een hein voor een steenbokman en zijn familie. Een hein voor een stierman en zijn familie. Een hein voor een maagman en zijn familie. Als deze drie mensen het collaboreren en deden iets, mensen nou recognize some sort of a oneerlijk spelletje that was creëerd. Mensen krijgen inzicht in een familie. En als jullie zijn getrouwd, er is een problematische situatie omdat de liefde tussen jullie is niet meer, oké? De eind voor een waterman en zijn huwelijk. Dus sommige van jullie, dat is in some sort of a relatie met een waterman. Of sommige van jullie boodschappen gaat recognize dat een huwelijk is tot een eind gekomen omdat deze huwelijk was gewoon gebaseerd op geld. En geld is wat uit twee mensen, het houdt twee mensen samen. En nou is zoiets als jullie boodschappen mensen, jullie boodschappen vrouw recognize, want je ziet de huwelijk, ik ken je huwelijk of de huwelijk of een kreven, de huwelijk of een tweeling, de huwelijk of een waterman, en recognize dat deze mensen was alleen connected door materialistic stabiel. Dus dat was echt geen liefde. De connectie met deze persoon was alleen met geld. Een steenbokman recognized dat een eind is hier voor zijn zaken. Een steenbokman, een maakman en een stierman had some sort of a zwart geld, verdient zwart geld. Een eind voor deze steenbokman en zijn zakenpartner. Er is heel veel emotie en jullie boodschappen proberen even een situatie op te lossen met een stierman. Maar deze man is zoiets, ja, ik ben hier niet interested in. Mensen gaan nou recognize dat jullie boodschappen vrouw hebben creëerd chaos voor een visman en zijn relatie. En mensen nou recognize dat en krijg inzicht en recognize dat jullie boodschappen vrouw was degene dat staat achter en dat creëert some sort of a problemen voor een visman en zijn relatie. En nou mensen krijgen inzicht en recognize dat jullie boodschappen had heel veel gedaan om een relatie kapot te maken. En hij voor een visman, geen succes voor een visman. Een visman had gehoopt samen met een problematische situatie op te lossen met de huis of zo. Hij voor een steenbokman en zijn familie, omdat als jullie boodschappevrouw was getrouwd met een steenbokman of een stierman, dat je had geholpen om some sort of a chaos in iemands leven te creëren. Mensen is nou achtergekomen en recognize dat jullie boodschappevrouw was daarachter en recognize de oneerlijkheid en de oneerlijk spelletje van wat is gebeurd. Dus vanaf daar. Dus mensen nou recognize dat een visman en een stierman had collaboreerd en had verdiend heel veel geld onder oneerlijkheid, some sort of oneerlijkheid manier. En het is zoiets als deze familie zijn connected en mensen krijgen inzicht aan de waarheid over deze familie.
Jupiter is in Stenbock en Stenbock have successful overkomen een situatie. En ik zie dat deze persoon gaat even een eind met some sort of een liefde relatie of zo. Want deze persoon recognize dat het is niet wat hij of zij wil. As you recognize is dat een eind komt naar some sort of liefde relatie dat was aan de hand. Er is geen succes en ik zie ik ken, dit is meer van een huwelijk waar de liefde is uit van de huwelijk. En ik zie jullie Stenbock vrouw, jullie boodschappenvrouw zit nou om na te denken over je huwelijk en recognize dat je huwelijk is nou tot een eind. Je hebt hopes om dit huwelijk te redden, maar de huwelijk wordt niet gered. Oké? Voor sommigen van jullie wel, voor sommigen van jullie niet. Jullie boodschappen nou, vrouwen hebben echt verdriet over wat is gebeurd. Maar het is een kwestie dat jullie boodschappenvrouw had geïncinereerd deze situatie. Een eind is hier voor een waterman koppel of een waterman en zijn huwelijk. Een eind is hier. Mensen recognize dat deze huwelijk was gewoon gebaseerd op geld. Er was geen liefde om deze huwelijk te laten blijven. Omdat de huwelijk was gewoon gebaseerd op geld. Mensen gaan nou recognize wat Aram heeft gedaan en hoeveel geld Aram heeft gekregen. Een steerman nou recognize dat Aram koppel had heel veel geld verdiend aan de volste benodigdheid. Een visman nou zie de waarheid van de situatie en wil niet nou weglopen. Emotionele mensen krijgen inzicht en recognize dat een eind is iets over a family is nou boven water gekomen. Jupiter in Stenbock is een zeer positieve situatie waar Jupiter in Stenbock is overkomen vrienden en situatie surrounding geld. Een eind is hier to een relatie of een huwelijk. Als je bent getrouwd, ik zeg ik tegen een Stenbock tweeling of een Stenbock tweeling of een steerman. Een eind is hier. De liefde is niet daar. Heel veel van jullie recognize dat de liefde is nou uit je relatie. Geen succes met de situatie surrounding a Scorpion. En sommige van jullie gaat het loslaten. Er is zoveel emotie en je hoopt voor some sort of a new offer in een nieuw bedrijf of some sort of a new offer or some sort of a new connectie. Op de workvloer is het niet zo goed. Onstabiliteit op de workvloer. Een eind kunnen komen in voor sommige van jullie boodschappen op de workvloer. Maar definitely geen succes voor een waterman koppel. Omdat mensen nou recognize dat deze waterman koppel is. So it says it was the pretend. A waterman koppel. Mensen recognize dat deze mensen was false. Oké? Dus ik kan dat jullie boodschappen nou recognize dat deze koppel doet iets op, some sort of a scherm om te laten zien dat alles was goed en nou alles is afgebroken en je zit om te kijken en recognize there was geen stability in deze huwelijk of relatie. Nou, ik ken familielid, ik ken vrienden of zo, maar jullie boodschappen mensen zitten aan de huwelijk van een waterman person en zijn partner en recognize dat het was gewoon gebaseerd op geld, niks meer, niks minder. Namaste, tot de volgende keer.